Hello students, how are you? This is Radhika, physics lecturer in Government Junior College, Kachiguda. In the last class, we discussed about atomic theory, various theories which were involved in the development of an atom, and like J.J. Thomson model, Rutherford model, and Bohr's atomic model. In today's class, we are going to discuss an important topic, that is Rutherford's alpha scattering experiment. This experiment has given a chance to discover nucleus. Okay, in this experiment, let us go to the experimental setup first. In this experiment, you have an alpha source. This is bismuth. Okay, 83 to 14. It is a radioactive material. It emits alpha particles in all the possible directions. We have taken bismuth as a radioactive source which emits alpha particles in all the possible directions. Taken 2 lead bricks. Why I have taken 2 lead bricks? In order to collimate the beam, because the rays emitting from the source will travel in all the possible directions. But I want only a parallel beam of rays to come in. So for that purpose, 2 lead bricks for collimating beam, alpha beam. Okay, now after getting collimated, only parallel beam of rays will fall on a gold foil, a thin slice of gold foil. Okay, after falling on a gold foil, the thickness of this is 2.1 into 10 power minus 7 meters, such a thin gold foil. Okay, and of course the energy with which the alpha particles are getting emitted is 5.5 mega electron volts. These are all important. Okay, now after falling on this film, gold foil, alpha rays get scattered into different possible directions. Okay, in order to catch all those scattered alpha beam, a photographic film made of zinc sulfide screen is placed. A photographic film made of zinc sulfide screen, which is rotate, and a microscope is fixed on this. A microscope is mounted on this zinc sulfide screen so that this moves over the screen in all the possible directions. Now, this is gold foil. Okay, and of course, this is scattering angle theta. Let me explain you the construction once again. Here, this is a source of alpha beam, alpha particles, that is a radioactive bismuth material. An alpha beam of 5.5 mega electron volt energy emits out in all the possible directions. To take only one particular direction, I have arranged 2 lead bricks for collimation. After getting collimated, these alpha rays pass through the lead bricks and fall over gold. Why our scientist Rutherford has selected gold foil here? Because you know, gold is a metal which is highly malleable and ductile. You can break the gold, you can mold the gold into different shapes without breaking it. You can get the maximum thin layer that can be possible with a gold metal. That is the reason for which he has selected gold here, because of its highly malleable nature. What is the use of the malleable nature? You can compress it into any possible shape without breaking it. So why we are in need of that nature? Why? Because
our experiment is to know what is there within an atom. You have an atom, isn't it? Okay, and I want to know about the nature of the atom. What are there within the atoms? So for that, I need one layer of atoms. Okay, a sheet, one parallel sheet of an atom such that there should be no second layer at the back or front. Neither a second layer should be there at the back or at the front. So I need a single layer of atom. So that is possible only with a gold metal, none other than not with other metals. So they have selected the gold, big gold, because of this nature. So I am getting one particular atom here. Is this clear? And next thing, okay, scattering. Okay. Now these alpha rays, after falling over this gold foil, they also get scattered into all the possible directions. And now our aim is to catch that scattered beam. So I have used zinc sulfide screen. These scattered alpha rays form scintillations on this photographic film, and these scintillations are counted by means of a microscope which is mounted over this rotatable zinc sulfide screen. Okay? Okay. ఒకసారి తెలుగులో చెప్పుకుందాము. ఇక్కడ బిస్మత్ అనే ఒక రేడియో ధార్మిక జనకం నుండి ఆల్ఫా కిరణాలు ఉద్గారం చెందుతాయి. 5.5 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ శక్తి గల ఆల్ఫా కణాలు ఉద్గారం చెందుతాయి. ఓకే, ఈ ఆల్ఫా కణాలు అన్ని దిక్కులా వ్యాపిస్తాయి. వీటిని సమాంతరీకరణం చేయడం కోసం ఇక్కడ 2 సీసపు లోహపు దిమ్మెలను అమర్చారు. ఇవి 2 సీసపు లోహపు దిమ్మెలు. వీటి గుండా ఈ ఆల్ఫా కణాలు ప్రయాణించి ఒక అతి పలుచని బంగారపు రేకు, అతి పలుచని బంగారు లోహపు రేకు మీద పడేటట్టు చేస్తారు. ఇక్కడ బంగారాన్ని ఎందుకు ఎంచుకున్నారు? బంగారం అనేది మీ అందరికీ తెలుసు. ఎంత పలుచగా కావాలంటే అంత పలుచగా బంగారాన్ని తీసుకురావచ్చు. అంటే సన్నటి పొరను కూడా తీసుకురావచ్చు. బ్రేక్ చేయకుండా, అంటే కట్ అవ్వకుండా అతి పలుచని బంగారపు దాన్ని తీసుకురావడం కోసము ఇక్కడ చేసి, ఇలా మనకి బంగారంలో ఏమవుతుందంటే ఈ నేచర్ ఉంటుంది. ఒకే పర్టికులర్ పొర, దాని ముందుది కాదు వెనకది కాదు, ఒకే పొర రావాలి. ఎందుకు? మన ప్రయోగం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటి? పరమాణు లోపల ఏమున్నాయి తెలుసుకోవాలి. అది తెలుసుకోవడం కోసమే కదా ఈ ఆల్ఫా పరిక్షేపణ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసింది, ప్రయోగం చేసింది. కాబట్టి ఒక పర్టికులర్ పొర రావడం కోసమే, అది తీసుకురావడం దేంతో సాధ్యమవుతుంది? బంగారంతో మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ 2.1 × 10⁻⁷ మీటర్స్ మందం గల ఒక బంగారు లోహపు అతి పలుచని పొరని తీసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఈ ఆల్ఫా కణాలు ఇక్కడ పడ్డాయి, వికిరణం చెందాయి. తర్వాత ఏమవుతాయి? పరిక్షేపణం చెందుతాయి. ఈ బంగారు లోహపు పొర మీద పడ్డాక పరిక్షేపణం చెంది అన్ని దిక్కులా వ్యాపిస్తాయి. ఇలా పరిక్షేపణం చెందిన ఆల్ఫా కణాలను మరియు ఒక మైక్రోస్కోప్, సూక్ష్మదర్శినిని, ఒక జింక్ సల్ఫైడ్ భ్రమణం చెందగల ఒక సూక్ష్మదర్శిని, జింక్ సల్ఫైడ్ అనే తెరని శోధకంగా వాడారు. ఇక్కడ జింక్ సల్ఫైడ్ తెర అనేది ఏంటి? ఒక శోధకం. ఓకే, ఈ పరిక్షేపణం చెందిన ఆల్ఫా కణాలు ఈ భ్రమణం చెందగల ఒక జింక్ సల్ఫైడ్ శోధకాన్ని అమర్చి దాని మీద ఒక సూక్ష్మదర్శిని అమర్చారు. సో ఏమవుతుంది? పరిక్షేపణం చెందిన ఆల్ఫా కణాలు ఒక రకమైన మెరుపుల్ని పుట్టిస్తాయి. ఆ మెరుపులు జింక్ సల్ఫైడ్ తెరను తాకగానే ఎన్ని మెరుపులు వచ్చాయి? అన్ని ఆల్ఫా కణాలు పడ్డట్టు అనమాట, బయటికి వచ్చినట్టు. వాటిని లెక్కించడానికి సూక్ష్మదర్శిని ఇక్కడ వాడారు. ఓకే, దిస్ ఇస్ క్లియర్. దిస్ ఇస్ అబౌట్ యువర్ ఎక్స్పెరిమెంట్. మరి ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో వాట్ ఆర్ ద అబ్జర్వేషన్స్ ఇన్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్? ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో అబ్జర్వేషన్స్ నోట్ చేసుకుంటే చేసుకోండి, ఒకసారి డ్రా చేసుకోండి.
ఫస్ట్ పాయింట్, ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో, ఈ ప్రయోగంలో మనకు తెలిసిన ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమవుతుంది, ఈ లోహం ఈ పొర మీద పడ్డ ఆల్ఫా కణాల్లో చాలా మటుకు ఆల్ఫా కణాలు పరిక్షేపణం చెందకుండా అన్ని ఎటు డీవియేట్ కాకుండా స్ట్రేట్ గా వచ్చి జింక్ సల్ఫైడ్ కరెంట్ తాకుతుంది. ఈ కోణం ఇది పరిక్షేపణ కోణం అంటారు. ఇదేంటి, ఆల్ఫా కణాలు ఏ దిశలో వెళుతున్నాయి అనేది చెప్తుంది. ఇది ఇక్కడ 0, ఎందుకంటే ఇది సమాంతరంగా ఉంది కదా, సో కాబట్టి కోణం 0. ఇక్కడ కోణం 90 డిగ్రీలు పరిక్షేపణ కోణం. ఇక్కడైతే 180 డిగ్రీలు. ఏ దిశగా అయితే కణాలు వస్తున్నాయో అదే దిశగా తిరిగి వెళ్ళిపోతే 180 డిగ్రీలు. ఇలా సంథింగ్ అరౌండ్ 179, మోర్ దెన్ 90. ఇది 90 కంటే ఎక్కువ. ఇది ఓకే, ఇది 90 కంటే ఎక్కువ. ఓకే, theta greater than 90, theta less than 90. ఇది theta equal to 0. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆల్ఫా రేస్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ స్కాటరింగ్ ఆర్ ఫాలింగ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ without getting deviated. So most of the rays are undeflected. 99% are falling on the screen. Okay, next, out of this 1%, 1 in some 8,000 alpha particles are deviating nearly equal to 1 degrees. Okay, next, third point is 1 in 10 power 6 are retracing back, or whose theta is greater than 9. ikkada theta less than 9, ఇక్కడ theta equal to 0. సో ఇక్కడ ఈ ప్రయోగంలో మనకు తెలిసింది ఏంటంటే, చాలా మటుకు ఆల్ఫా కణాలు, జనకం నుండి వచ్చిన సమాంతరీకరణం చెందిన ఆల్ఫా కణాలు గోల్డ్ ఈ పొర మీద పడి పరిక్షేపణం చెంది చాలా మటుకు ఏ దిక్కుగా వెళ్లకుండా స్ట్రేట్ గా వస్తున్నాయి అన్నమాట. ఇక్కడ పరిక్షేపణ కోణం 0, 99% ఆల్ఫా కణాలు అలాగే వచ్చేస్తున్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ పరిక్షేపణ కోణం 0. తర్వాత నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఓన్లీ 8,000, సపోజ్ 8,000 కణాలు ఇలా వచ్చాయనుకోండి, ఆల్ఫా కణాలు, అందులో ఒక కణం మాటుకే theta less than 90, అంటే 0కి మరియు 90కి మధ్యలో పరిక్షేపణ కోణం చేస్తుంది, అంటే కొంచెంగా డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఇక సపోజ్ 10 power 6 ఆటమ్స్ ఆల్ఫా కణాలు వచ్చాయనుకోండి, 10 power 6 అంటే ఏంటమ్మా, 10 లక్షలు. 10 power 5 అంటే లక్ష. 10 power 5 అంటే లక్ష. 10 power 6 అంటే 10 లక్షల ఆల్ఫా పార్టికల్స్ సపోజ్ ఇలా వచ్చాయి అనుకోండి. ఇందులో కేవలం ఒక్క ఆల్ఫా పార్టికల్ మాత్రమే 90 డిగ్రీల కంటే ఎక్కువ పరిక్షేపణ కోణం చేస్తుంది. ఇది ప్రయోగం ద్వారా నిర్ధారితమైన కొన్ని ఫలితాలు. దీనివల్ల మనకు అర్థమవుతుంది ఏంటి, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆల్ఫా అనేది ఏంటండి, ఆల్ఫా పార్టికల్ అంటే ఏంటి అసలు? వాట్ ఈస్ ఆల్ఫా పార్టికల్? హీలియం న్యూక్లియస్ లో హీలియం యొక్క అటామిక్ నెంబర్ ఏంటి? 2 కదా. హీలియం న్యూక్లియస్ లో 2 ఎలక్ట్రాన్లను తీసేస్తే చార్జ్ ఎలా అవుతుంది? ప్లస్ అవుతుంది. హీలియం యొక్క అటామిక్ నెంబర్ 2 కాబట్టి హీలియంలో 2 ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి, 2 ప్రోటాన్లు ఉంటాయి కదా. ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ని తీసేస్తే ఏముంటాయి? ఇందులో 2 ప్రోటాన్స్ 2 న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు దీని చార్జ్ ఏమవుతుంది? హీలియం యొక్క ఆవేశం ఏమవుతుంది? రుణావేశాన్ని మొత్తం మనం తీసేసాం కాబట్టి మిగిలింది ధనావేశము. అంటే ఈ ఆల్ఫా పార్టికల్ యొక్క చార్జ్ ధనావేశము. దీని యొక్క అటామిక్ నెంబర్ 2, అంటే 2 ఎలక్ట్రాన్లు మాత్రమే ఉంటాయి. ఇక్కడ గోల్డ్ యొక్క అటామిక్ నెంబర్ ఏంటి? గోల్డ్ ఏయుతో సింబల్ తో డినోట్ చేస్తారు కదా, 79. అంటే 79 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అందులో. అంటే మీరు ఇక్కడ నేను మీకు చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, సైజు, హీలియం యొక్క సైజు, గోల్డ్ యొక్క సైజు. ఇది అతి చిన్న పార్టికల్, ఇది అతి చిన్న అణువు,
అది చాలా పెద్ద అణువు అని చెప్పదలుచుకున్నాను. అందులో గోల్డ్ లో 79, హీలియంలో ఉన్న 2 ఎలక్ట్రాన్లను తీసేసాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది, చాలా మట్టుకు ఎలక్ట్రాన్స్ అలా వెళ్ళిపోతున్నాయి. అంటే ఏంటి, డిఫ్లెక్ట్ అవ్వకుండా. ఆల్రెడీ రూదర్ఫర్డ్ థామ్సన్ గారు, రూదర్ఫర్డ్ ఏం చెప్పారు, మధ్యలో టచ్ అవ్వకుండా ఇలా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట, డిఫ్లెక్ట్ అయ్యి. అంటే చాలా భాగం ఖాళీగా ఉంది. పరమాణువులో ఆల్ఫా కణాలు పరిక్షేపణం చెందకుండా చాలా మట్టుకు అలా వెళ్ళిపోతున్నాయి అంటే చాలా భాగం ఇలా ఖాళీగా ఉంది అని అర్థం. మరి ఎక్కడ పరిక్షేపణం చెందింది, ఒక్క ఆటం మట్టుకే వెనక్కి వచ్చింది అంటే, ఒక్క ఆటం మట్టుకే అంటే అతి చిన్న భాగంలో, అతి తక్కువ భాగంలో, పరమాణువులో మధ్యలో అతి తక్కువ భాగంలో ధనావేశం ఉంది అని అర్థం. ఎందుకు, ఎలా చెప్తాము అంటే 90 డిగ్రీల కంటే ఎక్కువ కోణంతో పరిక్షేపణం చెందిన ఆల్ఫా కణాలు ఎన్ని, 1. దాదాపుగా 180 డిగ్రీల కోణంతో వెనక్కి వచ్చినాయి దాదాపుగా 1, లేకపోతే చాలా తక్కువ. అంటే ఎందుకు వెనక్కి వచ్చింది ఇది, ఎందుకంటే ఆల్ఫా కణం యొక్క ఆవేశం ధనావేశం. ఓకే, కేంద్రకంలో ఉండేవి ధనావేశాలు మట్టుకే. ఆల్రెడీ రూదర్ఫర్డ్ గారు చెప్పారు, కేంద్రకంలో ఉండేది ధనావేశం. ధనావేశానికి మధ్యలో ఉండే బలం ఏంటి, వికర్షణ బలం. సో ఈ అత్యంత వికర్షణ బలం వల్ల ఏమవుతుంది, ఈ ఒక్క కణం అనేది వెనక్కి వస్తుంది. దీని అర్థం ఏంటి, చాలా మట్టుకు ఆల్ఫా పార్టికల్స్ డిఫ్లెక్ట్ అవ్వకుండా స్ట్రేట్ వెళ్ళిపోయాయి అంటే పరమాణువులో చాలా భాగం ఖాళీగా ఉంది. ఒకవేళ అది కేంద్రక అంటే ధనావేశంతో ఏదైనా ఆవేశంతో నిండి ఉంటే ఏమవ్వాలి, వికర్షణ చెందలేదు, చాలా మటుకు స్ట్రేట్ గా వెళ్ళిపోయి. ఇక కొంత అంటే 1 అర అలాగా కొన్ని 1,88,000 కణాలలో ఒక్క కణం 90 డిగ్రీల కంటే కొంచెం తక్కువతో పరిక్షేపణం చెందింది. అంటే అర్థం ఏంటి, సెంటర్ లో పరమాణువు యొక్క మధ్యలో ఒక అతి బలిష్టమైన పదార్థం ఉంది. అది ఏ పదార్థం, ధనావేశ పదార్థం. ఓకే, దాన్నే కేంద్రకం అని రూదర్ఫర్డ్ గారు గట్టిగా వర్ణించారు. సో ఇన్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్, as you can see, all those particles, most of the particles are going out of the gold foil without getting deflected. This means there is lot of space within an atom which is empty, which is unoccupied. So almost whatever atoms are falling on this, they are going out. Means there is most of the places empty, and almost 1 in 8,000 is getting lightly deflected or scattered. So there and 1 in 10 power 6. So this means that area is small. First point em cheptundi, most of the place is empty. Second point, what it is telling, there is some concentrated positive charge, but that the area of that charge is small. Place enta small. Third point em cheptundi, 1 point is retracing back. This is almost nearly equal to 180 degrees. It is rebouncing back. Ante there is that small area force is very high. Area ante chinna bhagamaina gaani balam ekkuva. So vikarshana balam, repulsive force, there exists a strong repulsive force between the alpha particle and that centeredly spaced small area. Why? Because what is alpha particle? It is doubly ionized helium atom. Doubly ionized ante 2 electrons are removed. You know atomic number of helium is 2. It has 2 electrons and 2 protons. When 2 electrons are removed, what is the charge of an alpha particle? It is plus, isn't it? So there exists a strong repulsive force between the centrally concentrated entity and this alpha particle. So when does repulsive force exist? If both are of same charge, isn't it? This is plus charge, that entity has a positive charge. This alpha particle has a positive charge. Strong repulsive force, so it came back. So these are that small. So Rutherford argued that entity is nothing but nucleus. This powerful entity is nothing but nucleus. Okay. So from the 3 points, what does we infer? From the first point,
as all the particles falling on the gold foil are passing through the film foil undeflected, it says that there is a lot of empty space. Second point tells you that it deflected with a small angle, 1 degree. That means the area of that centrally concentrated and positive entity is small. Area is small. Occupied entity. Area of the occupied entity is small. And the free space is large. And this small area has strong repulsive force. So first point tells you that there is a lot of free space within an atom. Second point tells you that there is a small area or entity at the center, okay, that is deflecting certain particles. Third point tells that even though that area is small, force is strong. పొట్టివాళ్ళు గట్టివాళ్ళు అంటారు కదా. సో అట్లాగే ఈ ఏరియా చాలా చిన్నదైనప్పటికీ దాని యొక్క ఫోర్స్ అనేది స్ట్రాంగ్. యాజ్ యూ ఆల్ నో, న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ ఇస్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఫోర్సెస్. ఓకే, సో దీస్ వర్ ద 3 points that were found by Rutherford. Of course, this experiment is also called as Geiger-Marsden experiment. You know something, students? Geiger and Marsden were the two students of Rutherford. Geiger and Marsden were Rutherford students. And you know, Marsden even has not finished his intermediate. He has not done his graduation. He was just like you when they did this experiment. So, the teacher instructed the students to perform the experiment, and the students did as the master told them. So, see, they have come into your textbooks. Geiger-Marsden. Yeah, without completion of graduation, they came into your textbooks. So, such a power relation, such a knowledge is there. So, even you can create, okay, miracles if you study voluntarily, okay, without getting deviated. If you study interestingly, willfully, if you work hard, even you can get the name like these people, Geiger and Marsden, who have not even completed their graduation while performing this experiment, and whose experiment gave the beautiful discovery of the small, strongest entity called nucleus. Of course, credit goes to Rutherford because the instructions were given by Rutherford. Now, let us see a graph which tells you, okay, which tells you the relation between the scattered particles. Okay, these are on y-axis. We'll take scattered alpha particles, and x-axis we shall take scattering angle. Okay, so on y-axis we'll take let this be some 10 power 2, 10 power 4, 10 power 6, 10 power 8. These are the number of particles that came out. Okay, scattered particles. Eventandi parikshepana. Parikshepana alpha kanalu. Identi? పరిక్షేపణ కోణం. ఓకే, సో ఇది లైక్ 20, 40, 60 తర్వాత 80, 100, 120 and so on so forth till 180. Okay, 140, 160 and 180. How this graph is? So, when angle is 0, so how was that? Once I'll draw this. This was your gold foil. This was your source. Of course, particles have fallen. These are your beams. After that, they scattered like this, right?
this is your screen. If this is your theta, 0. And this is your scattering and this is your theta, right? Scattered and scattering. This is 90 degrees. This is greater than 90. And this is, if it goes like this, it is almost 180. See, first one, most of the rays are undeflected. Most of the rays are passing undeflected. Theta, 0. When the particles are not deflected or not, then theta is 0. 0, theta. So, most of the particles are undeflected. Okay. Now, only one particle has scattered. Next, 90. And 180 ko almost 0 particle, 1 to 2 particles are getting deflected, right? So, this graph, it goes down like this. So, 180 almost 0, kada? So, first, most of the particles are remain undeflected. Okay. Now, here, when theta is 0. Now, here, theta is something less than 90. Only one particle scattered, one scattered particle. When theta is greater than 90, what happens to the number of particles? Almost reduced. Here, number of particles more when theta is less, isn't it? So, what is happening? Inversely related. So, number of alpha particles scattered is given by an expression number n is equal to kz square by sine power 4 theta by 2. This is a formula in your this thing. Number of particles scattered is equal to k is a constant, z is its atomic number, and theta is the scattering angle. So, how they are related? Inversely related. Number of particles is inversely related to scattering angle. Number of particles is inversely related to scattering, and theta is increasing now here. So, this is the result of your Rutherford alpha scattering experiment, which has given us an important conclusion that within an atom there is lot of empty space, and at the center of atoms you have a small densely concentrated positive charge that is nothing but nucleus. Though it is small, its force is large. So this was the conclusion given by your Rutherford.